Songa Nema eyanukudde abajulumiriza okutaliza abagagga abeesenza mu ntobazi. Tusaba bannayuganda okuwuliriza omulanga gwaffe bave mu ntobazi mu mirembe nga tetusse mugwa. Egamba egoberera amateeka. So there is no selective enforcement. I am going to Chira music camp until Monday. Mujeko ku Maurice. Munange. Kati we have already made 2 songs. Tulina Facile Band. Mujeko Maurice. Facile Band is playing Joshua Baraka, Axon, and Mujeko Maurice. I am with Joshua Baraka, Elijah Chitaka, and Lina Sydney. Today. Then tomorrow, other artists will join. Encha wali Afrigo. Afrigo wancha ku Maurice. Afrigo this. Over Sunday. When they just know Africa will be there. Sunday. So Afrigo was Sunday. Ku Maurice kakati mujencha. Oba mujerero leo wali Facile Band anko era dijali. Ata anko era asasula sente z'abayimbi agala abayimbi. He's signing musicians. Okay. Hey. We'll see what up. You heard. And Baby Love? Tonight, Governor. Then Sunday, I'll be at NTV for the Sunday group, Night Riders. And why is Akumu calling you? That one, he had picked his phone. I do repairs as well. Yamuja kuli acholi theme yaliyo. Wafujita. Acholi theme yaliyetia. Blessings and blessings. See you guys Monday. Oh, mama. I pande dance all lie. Whether no salad dance all clever well. International bad man a flow. You know, what tell you say? Mama brain die. Never want to do. Bullet you don't bang to do ya. Waliwo ekizimbe ekigudde ekisaasi. Poliisi n'abadduukirize basiibye bakola butaweera okuzuula n'okutaasa abakyawagamidde. Tukirabye nti bwe tutagenda eri ate ne tujjanjaba abalwadde ab'Ebola. Omuliraano gwokya 2. Uganda egamba yakusindika abasawo baayo e Congo mu kaweefube w'okulwanyisa Ebola. Kubanga tugenda kuteekayo mobile lab. Enjege eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati essaawa eno wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo. The international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening their travel restrictions. Abamu ku baminisita abalonde sibasanyufu n'engeri amawulire ku Ebola mu Uganda gye gakwatiddwamu. Bagamba ettattanye nnyo ekifaananyi kyayo mu nsi yonna. Songa Nema eyanukudde abajulumiriza okutaliza abagagga abeesenza mu ntobazi. Tusaba bannayuganda okuwuliriza omulanga gwaffe bave mu ntobazi mu mirembe nga tetusse mugwa. Egamba egoberera amateeka. So there is no selective enforcement. Every year. And of the people who die, we also have the children, because mostly our parents cook with these children at the back. And the research shows that 5,000 young children below 5 years of age die annually because they're always engaged in cooking activities with their parents, especially the ladies as they cook. Most of the people do not know about these technologies, and most of them do not use them because not that they don't have money, but some people are not aware that these technologies are existing. As UNBS, how are we coming in the clean cooking space? Yeah. We are developing standards. Yeah, biogas is it is a gas, it is a fuel. Yeah. It is a gas that you use for cooking, but it is generated from waste. From waste of like animals, yes, animals, then biomass waste, all that. So all these wastes, as long as they are biodegradable, as long as they can decompose, they can be eaten by bacteria, a gas can be released, which is called biogas,
and this gas can be used for cooking. So that means even our landfills need not be absolutely, so full. Absolutely. If we just separated our biodegradable from the non-biodegradable. Are you looking for a dream house? Or do you want to buy, sell, or rent property? Well, we can help. We can help you save money and time. All you have to do is visit www.20fast.re. We provide tailor-made solutions just for you. It is the one that cooks charcoal. Things can change, okay? You can change it, you can adapt it to be able to take on clean cooking. But also you as a husband who has your mom, you're raising a boy. You don't want him, every time he's looking for his wife, onions in her fingers, she's still in the kitchen, black feet from charcoal. I think that time has come to an end. But also maybe you're already using clean cooking. But do the people in your home know, like especially your housemates? Stop giving them presents of dresses, your old dresses, your torn shoes, the one where you're telling her to repair and you're telling her go with it to the village. Christmas, send her off with a package that can allow the people in her home and in her village to start using clean cooking. Because the truth is, if anything happens to her mom, she's out of your home very fast. So until next time, we can't wait to see you with love from Bump Love. Bye-bye. Bump Love was brought to you by Ulodinga like a daily bando, like a daily bando, like a daily bando. Omuliro nguulira mulimu mutima kukankana like drums. Kalakata, kalakata, enendongo yakusabula. Mikono free of fire, free of fire, free of fire. Abange mama ataka mchine kifuata kumbuza I thought I was helping you. Ekatisirika njogere. The land is what? Gundi yogera nge yali demere because I have a lot of things to Hey. Your background, by the way, is very busy. Sinaga wogana nawe. Dako awasirif koko. Amanya, your names, please. Your names. Who signed the papers? Is your grandfather still alive? Dead or alive? Then why are you wasting my time if he's already dead? And your grandmother. She's also dead. And you're calling me. Funa relative. Asinga kutata gundi tata amuba mwobukulu. Sagalo yo. Ani. And a simo jiraba. I'm seeing the phone, but I need to go and work. Do you see or recognize that this is an iPhone? Kurike simu yo muntu waku. And it doesn't ring more than twice. So, mania that you're walking on delicate ground. Namere, please. Excuse me. Here we work. We don't just recover. We work with you. Hello? Muzei office. I cannot work with them. He's very arrogant. He's very rude. He's not even look. Office tajisana dress code in funyo. I can't be given us an per diem. Yes, sir. Gondi, no nyama kubogo. Hey, and you can also call. Yes, generational leader. Yes, how are you, sir? Yes. You're good? Yes. Yeah, this side where they threw me, there's too much noise. Yeah. You can hear. Yes. You're okay. You work on it? Good.
Yes, leader. Balamu, Takapuntisa. Papito, Chichi. Papito. Papito, Chichi. Papito, Chichi. Badendo zabakuzemu. Oh, Papito nawe weraliikiriza nnyo. Badendo zabakututte. Baba tudda bambi Papito. I'm okay, I'm very okay. Kuleta maloboozi n'eŋŋamba. Tebamutwala. Mamita akyaliwo nnyo. Kati neba nange Papito. Kati nkuwa essimu ogende shaki. Abatakagano. Gagagada wewe bambi. Baby shaki durururu, baby shaki durururu, baby shaki durururu, tete. Baby shaki durururu. Fayiro bagitutte naye banange Papito. Fayiro bagitutte. Wa balamu. Eyo Fayiro jizo ogenda okutegeera mbu leero lino eggwanga nfugako ekitundu. Balamu. Every Thursday, tubera mula. Waliwo ekizimbe ekigudde ekisaasi. Poliisi n'abadduukirize basibye bakola butaweera okuzuula n'okutaasa abakyawagamidde. Tukirabye nti bwe tutagenda eri ate ne tujjanjaba abalwadde ab'Ebola. Omuliraano gwokya bbiri. Uganda egamba yakusindika abasawo baayo e Congo mu kaweefube w'okulwanyisa Ebola. Kubanga tugenda kuteekayo mobile lab. Enjege eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati Ssaawa Emu wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo. The international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening their travel restrictions. Abamu ku baminisita abalonde si basanyufu n'engeri amawulire ku Ebola mu Uganda gye gakwatiddwamu. Bagamba ettattanye nnyo ekifaananyi kyayo mu nsi yonna. Songa Nnema eyanukudde abajulumiriza okutaliza abagagga abeesenza mu ntobazi. Tusaba bannayuganda okuwuliriza omulanga gwaffe bave mu ntobazi mu mirembe nga tetusse mugwa. Egamba egoberera amateeka. So there is no selective enforcement. Of everything else, also the vibrance in the city and the music and the vibes and everything is what you will need as a football fan. And speaking about the music, there you have it. Now that gives you a clear view of what you will get if you travel to Mexico to watch the tournament unfold starting on the 11th of June. But now in Canada, it basically will be just two. Toronto and Vancouver will be leading when it does come to hosting all the action that will be played in Canada. And it's going to be a total of 13 matches that will be played in Canada, simply for reasons that I already shared. The high levels of culture diversity, the vibrance, the major investments in stadium infrastructure, and the different hubs that you, the football fan that will be traveling to Canada, can enjoy all through the tournament. But in total, we're going to have the tournament hosted across 16 cities. The United States of America will have 10 of those, and we're going to have a total of 60 matches taking place in the USA, including the final, and then all the other matches will be in Mexico and Canada. Mexico, also to note, will be hosting the very first game of the tournament, which will see Mexico taking on South Africa on the 11th of June 2026 at the stadium that in itself will be making its own record, because it's going to be the very first time a single stadium is hosting 3 opening games of the FIFA World Cup since its inception back in 1930. Let's get into the fun facts. Okay, let's
get into the fun fact on today's edition of the FIFA World Cup moment, let's not forget that back in 1966, we all know what happened when the Jules Remy Trophy was stolen. Never mind that it was recovered 7 days later. But with just days to the tournament, it is important that we remind whoever is keeping the trophy that it must be safe, because it's happened before and we don't want it to happen again. Thank you so much for being a part of today's edition of the FIFA World Cup moment. I will see you in the next edition. Bye. Waliwo ekizimbe ekigudde ekisaasi. Poliisi n'abadduukirize basiibye bakola butaweera okuzuula n'okutaasa abakyawagamidde. Tukirabye nti bwe tutagenda eri ate ne tujjanjaba abalwadde ab'Ebola. Omuliraano gwokya bbiri. Uganda egamba yakusindika abasawo baayo e Congo mu kaweefube w'okulwanyisa Ebola. Kubanga tugenda kuteekayo mobile lab. Enjege eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati essaawa eno wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo. The international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening their travel restrictions. Abamu ku baminisita abalonde si basanyufu n'engeri amawulire ku Ebola mu Uganda gye gakwatiddwamu. Bagamba ettattanye nnyo ekifaananyi kyayo mu nsi yonna. You can order what you want, you can get what you need. You got it all. Order a Glovo and receive it in minutes. Egambe waliwo ekizimbe ekibadde kikyazimbibwa ekisaasi ekibutikidde abantu wetujjidde ku mpewo nga bakyanoonya abayinza okuba nga babuutikiddwa. Ate tutegeezeddwa nti gavumenti ya kuno egenda kuweereza abasawo e Congo benyigire mu lutalo olw'okulwanyisa ekirwadde eki Ebola. Ago n'amalala gogenda okulaba ku NTV ku Ssaawa Emu nkwaniriza olinange Sandra Nakiwala ogenda kulaba emitwe emikulu nkomewo gonna nga kuwe mu bujjuvu. Emitwe gy'amawulire gikuleeteddwa KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Omuliraano gwokya bbiri. Uganda egamba yakusindika abasawo baayo e Congo mu kaweefube w'okulwanyisa Ebola. Kubanga tugenda kuteekayo mobile lab. Enjege eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati essaawa eno wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo. The international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening
their travel restrictions. Abamu ku baminisita abalonde si basanyufu n'engeri amawulire ku Ebola mu Uganda gye gakwatiddwamu. Bagamba ettattanye nnyo ekifaananyi kyayo mu nsi yonna. Songa Nema eyanukudde abajulumiriza okutaliza abagagga abeesenza mu ntobazi. Tusaba bannayuganda okuwuliriza omulanga gwaffe bave mu ntobazi mu mirembe nga tetusse mugwa. Egamba egoberera amateeka. So there is no selective enforcement. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Soft Care Petal Care has a floating design that perfectly fits. It reduces 70% friction on skin, absorbs fully. Samuli Tan, Erosa Suno Musolo Kubanjiwa, Goichida Kuchivanja Cha URA at www.ura.go.ug. Eddakiika emu yayakaita ku Ssaawa Emu nyongera okwaniza ku NTV ku Ssaawa Emu oli nange Sandra Nachwala. Akati waliwo ekizimbe ekibadde kikyazimbibwa mu zone y'Ekisota mu division ey'Ekawempe ekibutikidde ababadde bazimba. Abatuuze bagamba nti okukozesa ebizimbisibwa ebitatuukiridde kyandibanga kyekiviiriddeko ekizimbe kino okugwa so nga kibadde kizimbibwa ku misinde gya yiriyiri. Wabubungeredde bakaweefuba okutaasa abayinza okuba nga bakyali wansi mu mafunfugu bakyagenda mu maaso. Ssaawa nga 7 ez'emisana ekizimbe kino ekibadde kituuse ku mwaliiro ogwokusatu kinogose ne kibuutikira ababadde bakizimba nga bino bibadde mu zooni y'Ekisota ku njegwego za division ya Kawempe ne Nakawa. We tutuukidde awabadde ekizimbe kino nga si kyangu kyakkakasa nti kibaddewo okuggyako okulaba amataffaali agasaasaanye ko n'emitayimbwa egisongodde. Newankubadde abapoliisi enziruukirize babadde batuuse dda tebabadde na byuma biyinza kweyambisibwa kuyiikuula gafunfugu gano era bonna obwedda batunuuligana butunuuliganyi. Tulinze tulakita ejjejje y'abantu badde bakyali balamu tulakita baleese ekimotoka ky'amazzi. Gavumenti erina tulakita z'esikaveeta kati nga baleete ku zino ezisenda abantu eza NEMA oba zino zibuze baleete eza NEMA basende abantu gati zisenda abantu wali abantu abali wansi. Owali omuliro fire brigade ekerewa ate wagudde weetaaga tractor ate fire brigade ekeddewo ekitufani alimbalimbaani. Tuwanjagidde abantu tukubidde abantu amasimu batunoonyeze batuconnectingira ebitractor naye ebitractor ebisinga obungi ndowooza bya ssente kati ate tewaliwo alina ssente ezo ssaawa zino. Kiteeberezebwa nti ababadde bazimba ekizimbe kino babadde basoba mu 10 kyokka 8 bokka be balabiddwako ekireeseewo okutya nti abalala bandibanga bakyali wansi. Abantu bali abaana babiri bano ababiri abawonyeewo we bagenze mu ddwaliro bakomyewo ne bagamba baganda baffe bali muno bali mu abo babiri tugezezzaako offesi tetusobola mu ssaawa 3 tetulabawo njawulo tetulabawo kigenda mu maaso. Abatuuze ababadde okumpi batugambye nti ababadde bazimba bandibanga babadde tebakozesa bizimbisibwa bigwanidde naddala seminti ekiviiriddeko ekizimbe kino okufuuka ganyegenya ne kigwa. Tulabaani abadde azimba yo engineer kyoyo abadde azimba ali omu ku baengineer abateekeddwa okukola emirimu is a qualified engineer. Then tunoonye nannyini kizimbe oba yabadde amukozesa ensobi ye yaani oba oyo yeetagambibwako. Kyaddaaki ku ssaawa nga 10 ez'olweggulo kalakita etuuse n'etandika okuyiikuula ebifunfugu okukakasa oba nga wansi eyo wakyaliyo abakyali abalamu abayinza okutaasibwa. Albert Ziwa ayogerera ekitongole ekikola ku by'enzimba ki National Building Review Board atuuseeko awagudde enjega. Twagala tumanye abadde azimba akozesezza abakugu oba abadde akozesa abakugu
muli ba engineers ab'enjawulo kubanga ekiri ku ground kiraga nti oba oli awo wandibanga waliwo ebibadde bitagenda bulungi naddala mu materials ezibadde zikozesebwa n'engeri gye zikozesebwa so abakugu baffe bagenda kwongera okwekebejja materials eziri wano n'oluvannyuma bajja kuwa alipoota ey'enkomeredde ku kiki ekibiriddeko akabenje kano abantu basobola kufiirwa bulamu bwabwe mu ngeri efaanana bwekyo tetugenda kukikkiriza mu kawempe so nga situdde ngenda kunoonyereza okulaba ani avuddeko obuzibu era ateeka okusimbibwa mu mbuga z'amateeka NTV ku Ssaawa Emu tukitegedde nga gavumenti ya kuno bwegenda okuweereza abasawo mu ggwanga li Congo benyigire mu lutabaalo lw'okulwanyisa ekirwadde Ebola ekitugomya abatuuze mu ggwanga lino. Dana Twina ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu atugambye nti abasawo 40 okuva mu Uganda be bagenda okwolekera Congo bakubeyo enkambi 3 mwe banajjanjabira abatawaanyizibwa ekirwadde kino. Obwongedde olunaku olwaleero ng'abantu bakakakasibwa okuba n'ekirwadde Ebola mu Uganda bukyanga abalukawo bali 19 babiri be baakafa abajjanjaba bali 13 so nga ate abasiibuddwa bali 4 newankubadde mu Uganda guli gutyo yo mu Congo bakakasiddwa okuba n'ekirwadde kino bali 363 abaakafa 62 so nga ate abakyanoonyerezebwako ekyabatta basukka mu 1200 olwokuba Uganda esalagana n'eggwanga li Congo era nga kiteeberezebwa okuba nti Ebola gye yanaawoka okujja okutawaanya Uganda. Minisitule ya kuno y'ebyobulamu eteekateeka okuweereza abasawo mu Congo beegatte ku bakugu abaliyo abali ku lutalo luno. Subjective yaffe y'okugenda e Congo emu kulaba nti obulwadde tebweyongerera ddala wano kubanga abantu bajja wano era bajjajja. Ekyokubiri kulaba nti abantu abafeeri n'obulwadde generally how do you say control? Tubukendeereza ddala okutuusa bwe tuva mu epidemic eno. Ateekerateekera minisitule y'ebyobulamu mu Uganda Dr. Dana Twine atugambye nti gavumenti ya Congo yasabye obuyambi okuva e Uganda olw'omuwendo gw'abalwadde ogubayitiriddeko. Era n'olukiiko olwe twakola Entebbe minisita w'ebyobulamu owa Congo yajja ne twogera ne tukkaanya nti kiki ye solution yetusobola okukola twongere amaanyi mu kujjanjaba mu kutestinga. Bwe tukola ekyo kijja kwongerera ddala abalwadde okukendera. Atugambye nti olutabaalo luno balutandika sabbiiti ejja abasawo 40 be b'okusookayo okwandaaza ne bannaabo abalala kwe banegattira gye bujja. Naye n'abeeri bajja tuwa abasawo abalala ate laabu nayo tugenda kutwalayo abasawo nga 20. Dr. Twina atugambye nti newankubadde ensimbi ze beetaaga tezinnaba kufunika zonna bamaze okwogeraziganya n'abazirakisa abagenda okunyamako okuvujjirira kaweefube ono. Twogera ne partners bagenda kutusapootingira bajja kusapootinga ttiimu zaffe eri naye naffe era nga gavumenti kitukwatako kubanga gye tukoma obutakifaako eggwanga gye likoma okusattira. Mu ngeri emu Atwina ayongedde okukiggumiza nga gavumenti bwetalina nteekateeka yonna ey'okuggala amasomero mu Uganda olw'okwetangira Ebola nga bwe bibadde bitandise okubungeesebwa. Eyo propaganda gye muwuliriza si ntuufu. Tetugenda kuggala amasomero, tetugenda kukola lockdown. Tetusobola kukola ekyo kubanga Ebola tekwatanga COVID. Ebola ekwata ng'okutte ku muntu omulwadde oba n'okwata ku musaayi gwe oba byasesemera. Ekirwadde Ebola kirudde ebbanga kitawaanya Uganda okuviira ddala eyo mu mwaka 2000 kyokka ng'emirundi egisinga kibadde kisibuka nnyo mu mawanga okuli Congo ne South Sudan naddala nga kyetiikibwa babundabunda. Tukyali ku nsonga eyo ya Ebola baminisita abalonde okuli ow'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Ayebale n'omubeezi w'ebyobulamuzi Susan Nakawuki balowooza nti amawulire ku kirwadde Ebola gakwatira bubi ekitattanye ekifaananyi ky'eggwanga. Kati bano bagamba nti kyetaagisa okwogerezeganya n'amawanga agatadde envumbo ku bannayuganda okulaba nga gaddiriza mu bukwakkulizo bwago. Bano bagamba nti ekirwadde kino kiri mu Congo nga n'abasinga ku baazuuliddwamu ekirwadde kino kuno bannansi ba Congo. Katubirabe.
obuzibidde olwaleero ng'abantu 19 be baakakwatibwa ekirwadde kya Ebola wabula nga bangi ku bano bannansi ba Congo. Abantu 4 be baakasiibulwa nga bawonya ekirwadde kino yadde nga munnansi wa Congo eyayingiza ekirwadde kino kuno ye yafa. Yadde ng'ekirwadde kino kyalangirirwa nti kibaluseewo mu ggwanga, oyinza okugamba nti embeera tetiisa kubanga teri Munnayuganda yafudde ekirwadde kino. Kyokka we twogerera ng'amawanga okuli Amerika, Canada, Jordan ne Bahrain n'amalala gatadde envumbo ku Bannayuganda bagendayo mu kaweefube w'okutangira ekirwadde kino. Kino kirina engeri gye kikosezaamu ebyobulambuzi bya Uganda mpozi n'ebyobusuubuzi. Olw'embeera eno waliwo abalowooza nti gavumenti yandisirise n'etayasanguza nti waliwo Ebola. Kyokka minisita omulondo w'ensonga z'ebweru w'eggwanga Adonia Yebale atubuulidde lwaki kyetaagisa okulangirira okubalukawo kw'ekirwadde nga Ebola. Because if you hide, it will be discovered. And Uganda also has an obligation to report to the World Health Organization. We have to be transparent. This is a pandemic, huh? And that will increase our credibility to answer what he was asking about. The rest of the international community will see that the situation in Uganda is improving. It's not as bad as it's been portrayed, and they will start loosening their travel restrictions. Chokono agamba nti Uganda tesaanidde kutunuulirwa mu mbeera y'emu nga DRC ewaava ekirwadde kino. But to me, this is a localized one. It's Uganda and DRC. And in Uganda, few cases you have seen, but they tried to ramp up with DRC. This is really an epidemic that is localized. Ayebale agamba nti kati omulimu gwe boolekedde gwe gw'okwogera n'abakulu mawanga gatadde envumbo ku Uganda okulaba nga gaddiriza mu nnati zaago. We need to keep on explaining what we are doing, working with the Ministry of Health. The rest of the international community with time will change, and those travel bans will really be addressed. We need to engage those countries more. Mu ngeri y'emu eyalondeddwa okubeera minisita omubeezi w'ebyobulambuzi Susan Nakawuki naye akkiriza nti ensonga y'amawulire g'okusaasaana kwa Ebola gaakwatiddwa bubi ng'oboolyawo kye kivuddeko n'okulemesa abalambuzi okujja kuno. Kyemmanyi nti enjega eno teyakwatiddwa bulungi. Twali twakafunayo omuntu omu ne tukuba enduulu nnyo. Kati essaawa eno wenjogerera abatugasse wamu ne Congo eyina embeera ate embi ennyo. Wadde yafe esimbi nnyo ate nga tusobodde ekirwadde ekyo kikontaininga. Ekintu ekyo kikozesezza nnyo ebyobulambuzi. Twafiiriddwa omusolo gw'ennamugongo. Abaalize ku kisaawe, abagula ebintu, abaalikoze kino, abali transportation, aleeta bbaasi, ezo zonna sente zaafudde. Lwakuba nti Ministry ya Health teyina planning eraga nti ebirwadde ng'ebyo mu maaso bizze tuyinza kukola tutya. Olumu kiva ku kubanga akabi akaba kazze konna gavumenti esobola okukakozesa ate yo abatudde mu buyinza okukakozesa okunyigiriza abalala. Nze ndowooza gavumenti yandivudde mu kwogera obwogezi ku Ebola neddayo ne yeebaka. Naye yandibadde ewanga Bannayuganda update Ebola wa waatuuse. Bwe ba last week twalina ba suspects 6 batubuulire wiiki eno bawonye tebawonye. Beeyongeddeko tebakendedde. Waba avuddeyo lwaki twatukwekera Ebola? Wadde wabanga twamunyirizaako tukube enduulu mu bannange ewaffe eno waliwo obulwadde obuyingidde kijja tutaasako obulamu kijja kutaasa ku bantu obutafiirwa obulamu bwabwe. Mu kiseera kino kaweefube aliwo ow'okulaba butya Bannayuganda gye bayinza okwetangiramu okusaasaana kw'obulwadde buno nga gavumenti yatuuka n'okuggala ensalo zaayo ne DRC okusobola okukendeeza ku nsaasaanya kw'ekirwadde kino. Jumakiriya, NTV ku Ssaawa Emu. NTV ku Ssaawa Emu. Abakulu mu ofisi ya kalisoliso wa gavumenti baliko abakozi mu ofisi ya Ssaabaminisita 6 be bakutte akawungeezi k'eggulo nga balangibwa buli yake. Kigambibwa nti bano babadde bajja ensimbi kubabundabunda ne babawa empapula ezibakakasa nga babundabunda mu ggwanga awatali kusooka kubeekenneenya wadde okubayisa mu mitendera egimanyiddwa. Tukitegedde nti bano babadde babasaba wakati w'obukadde 19 na 38 okubawa ebiwandiiko bino. Omusasi waffe kabitumalirireyo mu bujjuvu.
Mu budde obw'akawungeezi, abakungu okuva mu ofiisi ya kalisoliso wa gavumenti bazinzeeko ekifo abakungu mu ofiisi ya Ssaabaminisita we baweera ababundabunda ebisaanyizo ekisangibwa ku luguudo lwa Sir Apollo Kaggwa. Bano okusitukiramu kyaddiridde okubagulizibwako omuntu atayatukiriziddwa mannya ng'agamba nti abakungu bano basaba ababundabunda ensimbi ne babawa ebipapula ebibakakasa nga ababundabunda nga tebamaze na kuyita mu mitendera egimanyiddwa. We batuukidde ku ofiisi eno basanze emirimu gikwajja era nga ababundabunda abawerako we bali okugoba ku mpapula zaabwe. Obujulizi bano bwe bakuŋŋaanyiza kuliko amasimu g'abakungu bano, ebiwandiiko ebiwerako ko ne laptops okubadde kutambulira ebyama byonna. Kigambibwa nti bano babadde bazza ababundabunda mu kasonda ne babasaba ensimbi eziri wakati w'obukadde 19 ku bukadde 38 oluvannyuma ne babawa empapula ezibafuula ababundabunda mu Uganda awatali kumala kwekennenyezebwa oba okuyisibwa mu mitendera egimanyiddwa. Abakwatiddwa kuliko Okero Patrick, Commissioner akola ku babundabunda, amumyuka Asimwe Douglas, abalala kuliko Mugabe Geoffrey, Equap Noel, Bweme Henry ne Nadiope Arnold. Ekikwekweto kino kyatwalidde ddala akadde wakati wa ssaawa 9 n'okutuukira ddala ku Ssaawa Emu ng'abakungu okuva mu ofiisi ya kalisoliiso beefulukuta. Kigambibwa nti bano babadde beejogera ku babundabunda okuva mu mawanga nga Somalia, Ethiopia, Eritrea, Syria, Burundi ne Rwanda. Mu kaseera kano bano bakuumirwa ku poliisi gye banaava okutwalibwa mu mbuga z'amateeka babitebye. Helen Otaga, NTV ku Ssaawa Emu. Mu malala, ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kisambazza ebigambibwa nti kirina kyekubiira mu bikwekweto ebigenda mu maaso mu kafubo w'okutaasa entobazi. Bino ebijjidde nga waliwo amaloboozi agavuddeyo ne gasonga olunwe mu kitongole kino olw'okutaliza abagagga olwo ne kisindiikiriza abantu abanoonya eyaleero. Neme egamba nti ebikwekweto bino ebitambuliza ku mateeka era nga wabaawo abalina okwemulugunya kwonna basobola okwekubira enduulu mu mbuga z'amateeka. Ku bbalaza ya Sabbiiti eno, ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi Kinema kyatuukiza ebikwekweto by'okufuuza abantu abeesenza mu ntobazi n'ekigendererwa eky'okutaasa obutonde. Bino byabadde mu bitundu okuli Kawaala ne Busaabala. Kyokka wakati mu bikwekweto bino waliwo abantu abazze balumiriza ekitongole kino okwekubiira nga kitaliza abo abalina ensimbi omuli n'abamakolero. Omusajja wuli yakufuna akimu okutonda obukwe ng'obugwe nga ye oyo mu bitundu by'e Busabala ebikwekweto kubeesenza mu lutobazi gye bibadde waliwo ennyumba eza Brother Estate ku Entebbe Express bannayuganda kati ze bataddeko eriisa ejjogi okulaba obanga zino zinaasendebwa. Tukitegedde nti bannanyini mayumba gano baaweereddwa nsalessale wa nnaku 21 okulaba nga zimenyebwawo. We are starting with the 3 here of people who are going deep in the wetland. Those ones, the owners have been identified and the restoration orders are here. They have been signed. They are going to be issued right away. Kati olwaleero NEMA bw'ebadde okuza olunaku lw'obutonde bw'ensi ku ofiisi zaabwe wano mu Kampala, ensonga eno ebadde ku mwanjo. Balirega agamba ebikwekweto bye balimu bye byabo abaazuulwa nga beesenza mu lutobazi. Ono awadde bannayuganda amagezi okuddukira mu kkooti eri abo be bateebereza okubeera nga bamenya amateeka ne beesenza mu ntobazi. So enforcement can only take place against somebody who has breached the law. Okay? So the cases you are raising do not arise. Have they breached the law? Which crime did they commit? If they did commit the crime, enforcement would have reached them. Every Ugandan has locus at law to raise an action against anybody who has breached the environment law. Kati mu bikwekweto byabwe basobodde n'okuwangula ezimu ku kampuni ennene ezize zoonoona obutonde bw'ensi. This week against Night which NEMA has been prosecuting for pollution, and we successfully prosecuted the case and won the case in the court. The court fined them 100 and
180 million Uganda shillings. Balirega agamba nti mu bikwekweta ebyenjawulo bye baze bakola mwe mulina okuzzaawo ebibira mu ggwanga. Kati ekiruubirirwa kyabwe kyakulaba ng'omwaka 2024 gunaatuukira waakiri Uganda ng'erina yiika eziri ombukadde 5 ez'ebibira. Ebibira byaffe biri ku butundu 13 ku buli 100 nga kino kye kiseera kuva Uganda lwe yatondebwawo kye tulabye nga ebibira okukula kw'ebibira kudda ngulu kubanga ebiseera by'emabega obungi bw'abantu bubadde bugenda waggulu ng'ebibira bidda wansi. Mu ngeri y'okutaasa obutonde Balirega agamba bali mu kuteekateeka baga eritangira eggwanga okukozesa ebintu bya plastika ebikozesebwa omulundi ogumu oba single use plastics nga lino lyakuwa ebbeetu ebintu ebirala ebikozesebwa okutaasa obutonde. Virgin plastic making materials called them granules, which will give a competitive edge to those who are packaging using sustainable alternatives like glass. They would have incentives better than those who are packaging in the plastics. Beka Senyonga Mulinde, NTV ku Ssaawa Emu. Eddakiika 2 ezakayita ku Ssaawa Emu katuwummulemu katono tukomawo n'amawulire amalala mu kudda ogenda kulaba bino. Bw'otukomawo gikuleeteddwa. Second best to a mother's love. TOF Plus, mwekwate. UETCL, transmitting for transformation. Bw'otukomawo on average serves like 45,724 persons. Ebyobulamu mu disitulikiti y'Ezombo tujja n'okusoomooza abaayo kwe bayitamu okufuna empeereza. Zungulwajja tunoonya mukama wonna waali ali wanted. Mulimu n'abatadde Katonda ku wanted olw'ekirwadde ki Ebola. NTV ku Ssaawa Emu ekomawo. Blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Bw'otukomawo gikuleeteddwa. UETCL, transmitting for transformation. Weekwate TOF Plus capsules kifuba oba musujja. TOF Plus ky'ekyokuddamu kyo ekkerenda limu nga liwonya endwadde zonna. TOF Plus mwekwate. Butikitiki 3 bokka kankubulire kyolina okukola nga 3 Juni 2026 terunayita. Ekisooka nga 3 Juni 2026 yensalesalewo okusaamu litaani n'okusasula omusolo mu mwaka gw'ebyensimbi 2025-2026. Tolinda bw'osalawo okusaamu litaani ekikeerezi wandikola ensobi ate ng'ensobi eyo yandikugirako okuweesebwa engassi. Ekyokubiri bw'oba olina omusolo amagoba n'engassi ebikubanjibwa okutuuka nga 3 Ogw'omukaaga 2024 sasula musolo teri magoba teri ngassi byonna mmye saamu litaani era osasule n'omusolo ogukubanjibwa ng'oyitira ku kibanja kya URA www.ura.go.ug oyambibwe. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Beautiful soft care pads, so fit, so right. Do more with KCB Mobile Banking. Pay your bills instantly with KCB Mobile Banking. Dial *244#. Enter your PIN to proceed. Choose option 5 for bill payments. Choose option 1 for National Water and Sewage Corporation. Enter your meter number. Enter the amount and follow the prompts.
You will then receive a payment successful message. KCB Bank, for people, for better. KCB Bank is regulated by the Bank of Uganda. Customer deposits of up to 10 million Uganda shillings are protected by the Deposit Protection Fund. It's our mission to secure your money. Protecting your money is as important as earning it. It is for this reason that the Deposit Protection Fund of Uganda, DPF, was established by the government of Uganda to provide deposit protection to customers of regulated financial institutions. In the unlikely event that your commercial bank, credit institution, or microfinance deposit-taking institution fails, the DPF will pay you up to 10 million Uganda shillings. Keep your personal information such as national identification number, mobile phone, or an alternative bank account updated with your banker. Terms and conditions apply. For more information, contact DPF at Aha Towers, Plot 7 Lodel Road, Kampala. Call 0312-206-400 or visit our website at www.dpf.or.ug. We are the DPF. We protect your money. Protection Fund of Uganda. The management of Uganda Electricity Transmission Company Limited, UETCL, informs the general public that it is risky and unsafe to conduct any activity under or within the way leaves corridor of any high voltage transmission line. These corridors measure 15 meters, 30 meters, 40 meters and 60 meters for the 66 kV, 132 kV, 220 kV and 400 kV respectively. Management has learnt that these corridors are being encroached into by some members of the public to carry out their daily activities. These various activities include building both permanent and temporary structures, establishing car bonds, bricklaying, excavation, dumping, tipping, planting vegetation exceeding 6 feet in height, among others. Note that any person who violates the above will be prosecuted in accordance with the law. UETCL advises those intending to carry out any development activities within the vicinity of any high voltage transmission line to seek guidance from the Way Leaves office located at Plot 10, Huntington Road, or call our toll-free line 0800 277 002. UETCL, transmitting for transformation. Kulikayo nnyo mu kumulamuko kw'okyali ku NTV ku Ssaawa Emu. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owookubiri akuutidde ekitongole kivunaanyizibwa ku ttaka lye okwongera amaanyi okulikuuma. Omutanda asinzidde mu disitulikiti ey'Emityana gy'abadde agenze okulambula ku ttaka lye erisangibwa Ejjeza nga lino wabula asanze liriko abantu abeesenzako ate nga tebasabye lukusa. Ettaka lino liwezaako yiika 400. Bakuyita embuga omanya si buganzi. Ebidduka bino ng'ennamba zaabe za kabonero ka Buganda nga bigobererwa kabangaliza obugombe eziriko n'obutaala bibadde bikongojja nnyinimu. Ono asiimye atuukeko ku ttaka lye erisangibwa Ejjeza ku luguudo lw'Emityana eriweza yiika 402. Abadde awerekeddwako Ssaabawolereza w'Obwakabaka Christopher Bwanika, Omulangira David Kintu Wasajja, omwogezi w'ekitongole ki Buganda Land Board Dennis Bugaya n'abalala wakati mu by'okwerinda okw'amaanyi. Kino kiddiridde Ssaabasajja okufuna amawulire eri abasaatuusa ababadde balituteeka effujjo nga balinga abeerabidde nti lya Ssebuufu Bwango obutayitwamu mbwa. Olulituuseeko ne bamuggyirayo ebiwandiiko by'ettaka lino n'asooka abyetegereza bulungi. Abasaatuusi asanze baatuuse n'okulizimbako ggoloofa 4 n'okusalamu poloti ezisoba 50 kw'ogatta okulimirako kasooli, emmwanyi n'ebitooke ng'oyinza okugamba nti be bannyiniryo. Ettaka eryogerwako lyerimu ku eryo eryaddizibwa Obwakabaka mu mwaka gwa 2003. Ekyapa kyalo kyakwasibwa Katikkiro wa Buganda yaliwo mu kiseera ekyo Oweekitiibwa Joseph Mulwanya Mulise Mwogerere nga limaze okudda mu mikono gy'abeene, ate omukyala ayitibwa Edith Nansamba Kasirye nga ye mukyala w'omusuubuzi omugenzi Angelo Kasirye owatuweereza Bakery abaali bakolera ku ttaka eryo yasigala yeeyita nnyiniryo.
Ono era abadde agenda aguza abantu ab'enjawulo ekyawaliriza Ssaabasajja okulagira ab'ekitongole kya Buganda Land Board okuyimiriza enteekateeka bunnambiro ez'omukyalo ono eyesitukidde nga bw'atanywa matabangufu nnyinimu asiimye n'atuuka ku ttaka lino. Buli wabadde atuuka ng'abuuza abakulu mu kitongole kya Buganda Land Board ebibuuzo eby'enjawulo. N'omwami wa Kabaka ow'omu Lukago Ejjeza Ivan Sozi naye abaddewo mu kunnyonnyola beene nga bakozesa maapu y'ettaka lino lyonna. Abadde bafirirako abantu nga bali baguza bagamba nti be bannyiniryo. Naye olwaleero Ssaabasajja waaba asiimye n'ajja n'alambula ettaka lye. Nkakasa kabonero akamala era akalaga abantu mwenna abali eyo nti ettaka ly'envuba si lya muntu mulala yenna, ttaka lya Ssaabasajja Kabaka era leero tuli naye. Ntwala okulabula eri abantu bonna abakwatagana n'abantu abatali batongole mu Bwakabaka bwa Buganda nga Buganda Land Board naffe abaami nga bagamba nti ettaka naddala wano envuba bali baguza. Ekyo kikyamu. Emitendera gy'okufuna ettaka mu Bwakabaka weegiri mirambike naye ng'oyise mu baami n'ebitongole bya Ssaabasajja Kabaka byateekawo. Dennis Bugayo omwogezi w'ekitongole ki Buganda Land Board alambuludde ku kulambula kwa Ssaabasajja Ejjeza Mawokota. Minister owa privatization unit omwami Kasenene yakwasa ku Bwakabaka ekyapa ekyo yakikwasa ow'ekitiibwa Joseph Mulwanyamuli Ssemwogerere era nga yaliwo ng'omujulizi. Ekyapa ekyo kikwasibwa Obwakabaka yali ow'ekitiibwa JW Katende. Okuva mu 2003 ekyapa ekyo kibadde mu Bwakabaka naye ate era olw'obukulu bw'ensonga y'Ejjeza mu mwaka gwa 2013 mu ndagaano eyazza ebyaffe ebyali bisigaddeyo mu kiseera ekyo ettaka lino era lyanokolwayo kwegamba nga emphasis okwongera okukkaatiriza okudda kwalyo eri Obwakabaka. Nti maaso moogi abalagidde okwongera amaanyi mu kutangira abasaatuusi. N'omukyala Edith Kasirye naye alabuddwa. Abeesenza bonna n'abadde balimira ku ttaka ly'Ejjeza tubakubiriza nti ekisooka beeyanjule mu Bwakabaka, beeyanjule mu Buganda Land Board. Ate eyanjule yenna tujja kumutwala nti tamanyiddwa era talina kakwate ku ttaka ly'Ejjeza. Wabula ettaka lino basaana bakimanye abantu bonna, teritundibwa, terigabibwako liizi, teryazikibwa, terisalwamu, terirejjesebwa. Ebigambo byebyo okuva ewabeene. Sista Mulondo eyalondeddwa nga minisita omubeezi w'ebyensimbi agamba nti omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatuukiriza obweyamo bwe yakola gyali bwe yali ampeereza okuva mu kalulu mu kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero. Mulondo ono nga mwana wa mulwanyi yali yavuganya mu kamyufu ka NRM n'awangulwa kyokka n'atamatira na byava mu kulonda era n'aweranga bwe yali ow'okuvuganya ku bwannamunigina. President Museveni nga atongoza kampeyini ze e Bukalasa mu Luweero lwe yamuperereza eby'okuvuganya ku bwannamunigina n'abisula mu guluka. Omusasi waffe Herbert Kamoga atudde naye mu mboozi ey'akafubo. Sise Mulondo eyavuganya ku kifo ky'omubaka omukyalo wa disitulikiti y'e Luweero mu kamyufu ka NRM yeyalondeddwa okubeera minisita omubeezi ow'ebyensimbi. Mulondo yazaalibwa omukyala Robina Namiiro n'Omulangira Mulondo, omu ku baalwana olutalo lw'ekiikiro olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza. Ebisawo byamuluma mu mwaka gwa 1969. Mukyala Namiiro yasalawo okugenda mu ddwaliro ly'e Naggulu gye yazaalira omwana ow'obuwala ne balaba ng'erinnya lya Sise Mulondo lyeri mugwana. Ekyomusanvu yakituulira ku Buzibwera Primary School mu disitulikiti y'e Luweero ate siniya ey'okuna n'agimalira ku Kampala Grammar SS ng'amaliriza siniya ey'omukaaga ku Namirembe Hillside yayolekera e Bungereza n'asoma diploma mu bwakitunzi ku Cambridge International College. Ogawo okuva mu P1 okutuuka mu P7 ng'aza asinga mbeera wa first. Mulondo yaliyingirira ku myaka 19 mu mwaka gwa 1988. Of course bagenda okuva mu ssiko ng'abasinga tukuliridde. Newankubadde yali ayingidde ekiyungu ky'obufumbo teyagenya mukka gwamu kumuziba maaso bw'atuuka ekuddayo n'akwaza emisomo ku ttendekero e Makerere gye yakonola diguli mu by'obusuubuzi.
nasaba economics bampa business administration nenjikola nenjimaliriza. Graduated in 2009. Yaddayo n'akola diguli ey'okubiri oba masters mu kutabaganya abantu oba peace and conflict resolution eri Makerere. Ekibbattaka nga kitandise nga buli wamu waliwo okugamba nga ndaba gap abantu lwaki babbibwako ettaka ng'embeera esigalamu abantu ng'eyagala obbakumaakuma nenzirayo nenjikola. Nejjo ly'abalamu wano ng'eggwanga litawanyizibwa ekirwadde kya lumiimamawuggwe. Yaddayo n'akola postgraduate mu public administration okuva ku ttendekero ly'e Bugema. Olugendo lwe olw'ebyobufuzi yalutandika mu mwaka gwa 2006. Abakyala mu kitundu gy'ava e Buzibwera bwe bamuperereza okwesimbawo ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero. Actually ndowooza ekyabasikiriza nga maze okukola degree abagamba mukyamwala afa asomye ate mulimu n'ak'ebweru. Wabula ekyamutiisa kwe kugwanganako bwennyikubwa nnyina eyali omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero ebiseera ebyo Profesa Victoria Mwaka. Ekirooto kino n'asooka akiziika. Mukyala Mwaka kye yaŋŋamba nakitwala seriously. Yaŋŋamba mwana wange okyali muto, obwana bwo bukyali buto. Naŋŋamba obwana bwo ogenda bulekaawo bino byaffe byakuleebuuka nakati omanyi gye nva. Wabula ekinnyegennyege tekyamuvaamu era okuva olwo n'atandika okugoberera ennyo ebyobufuzi n'okuwagira abeesimbawo ng'abawaayo kasente. Ate awo nali nfunyeko ne kasente neteeka mu nakata akasente naye nga tammanya era nga saagala nnyo nti kummanya nti zino naye nga mpagira NRM. Ekirooto ky'okuvuganya ku kifo ky'omubaka wa paalamenti yaddamu n'akizuukusa mu mwaka gwa 2016. Ekiseera ekyo Brenda Nabukenya yali atuterirya Nakate eyali awangudde akalulu ka 2016 mu kkooti ng'amulanga kubba kalulu. Abantu bagamba tebajja kuwona Bukenya. Abantu bagamba Nakate. Kakati neŋŋamba nti abaali bamanyibwe twali tambuza politics. Ne bagamba jangu. Newankubadde Nakate yawangula omusango guno mu kkooti egirirwamu mulondo olw'okuba yali ayingidde mu field era ng'ali ku ground ng'enjogera ennaku zino teyaddiriza. Obusango nga NRM ne tuguwangula naye nze nali ntandise okubeera mu bantu sajjako. Yasooka okuvuganya mu kalulu k'abaana ku kifo ky'omubaka omukyala owa disitulikiti y'e Luweero mu mwaka gwa 2021 kyokka n'awangula Brenda Nabukenya owa NUP. Nabigenda nga bwe byagenda naye era saabakyawa saakola ki kubanga buli omu yakkiriza yali weevu especially bwe yatwaliramu abanene nga Dr. Muyingo. Mu kulonda okuwedde yavuganya mu kamyufu ka NRM n'awangulwa kyokka n'atamatira n'ebyava mu kulonda ng'agamba nti bamubba. Ne tulaba nga tewaliwo bwenkanya ne tugamba akalu kano tugenda kuffe tujjawo independent nga n'abawagizi bangi era baaliwo. Abawagizi beeyawanguddwa baali bangi okusinga abawangudde. Ekyo nakyo kyewuunyisa. Ekibiina kya NRM kyamulaba nti ayinza okwekiika mu buwanguzi bwabwe. Omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni kwe kubiyingiramu n'amumatiza eby'okuvuganya n'abivaako. Mwami Museveni ne mukyala we bazadde. Era ebigambo byonna byogera byali bya kizadde. Okunzikakkanya era baakikiriza nti obusungu nalina bungi ate nti nali mutuufu. Kati ono agamba nti bwe yasisinkana omukulembeze w'eggwanga mu maka ge Nakasero yamukakasa nti yali wakukola naye era ekyokulondebwa mu kabineeti nga minisita omubeezi w'ebyensimbi agamba nti akirabanga kutuukiriza bweyamo obwamuweebwa. N'agamba nti olw'okubeera nti twavayo nga agambye tugenda kukola ffenna nga maintain that. Sister I'll work with you. Naye nebaza President Museveni teyekyusiza. Wabula agamba nti ekifo kino si kikye ng'omuntu wabula kya bannaluweero bonna. Kino tebakiwadde nze Sisi. Kuba bwe nali nsimbula namugamba bannaluweero be basalawo. Sisi Mulondo yeegesse ku John Kizeso Muyingo n'afuuka minisita owokubiri mu kabineeti empya ng'ava mu disitulikiti y'e Luweero. Habert Kamoga, NTV Akawungeezi. NTV ku Ssaawa Emu. Disitulikiti y'e Zombo obutawukanako ne disitulikiti endala ezisangibwa mu bukiikakkono bw'eggwanga abantu baayo bayita mu kusomooza okutagambika okufuna obuweereza obw'ebyobulamu. Disitulikiti yonna erina eddwaliro eriri ku mutendera gwa Health Center 4 so nga eggombola 3 namba ezisangibwa mu disitulikiti eno teziriimu wadde akalwaliro aka gavumenti akatandikirwako. Omusasi waffe Barbara Nalweiso ayiseeko mu kitundu kino. Disitulikiti y'e Zombo y'emu ku disitulikiti ezitudde ku kibegabega kya Uganda mu kitundu ekimanyiddwa nga West Nile ng'eno ensalo ejawula na Democratic Republic of Congo. Erina ebyalo 678 emiruka 65
n'eggombolola 15 kyokka ku zino eggombolola 8 zisalagana ne Congo. Kyokka newankubadde kiri wansi wa nkola ya gavumenti, buli disitulikiti okuba n'eddwaliro eriri ku mutendera gwa hospital, essaza libeere ne health center 4 ate eggombolola libeere ne health center 3. Ezombo si bwe kiri, eno Zombo terina ddwaliro liri ku mutendera gwa hospital, erina health center 4 yokka, health center 3 7 zokka, kyokka ng'eggombolola 3 tezirina wadde akalwaliro akatandikirwako. Mu ggombolola zino 3 awatali malwaliro, abatuuze baayo obujjanjabi babukonokereza ku ddwaliro li Paida Health Center 3 erisangibwa mu Paida Town Council. Ng'ogyeko abantu abava mu ggombolola ezo ko n'abava mu Paida Town Council, eddwaliro era likola ne ku balwadde okuva mu ggwanga Congo. This health facility on average serves like 45,724 patients. So when you look at this is quite a big number, and it overstretches the staffs. Eddwaliro lino lirina ebitanda 15 byokka, nga bangi ku balwadde bakakibwa okubateeka ku ttaka ne bafunirawo obujjanjabi. 5 in the pediatrics, and then 10 in the adult ward. And basically the ward, you know, every patient, male and female, almost we hardly find a way to separate them. Ng'ogyeko kino mu kisenge omuzaalira abakyala waliyo ebitanda 3 byokka, kale abakyala basukka obungi kaba kabiga. Some of them also they come with the condition whereby we are supposed to put them in bed like TV bleeding. Mother come when they are bleeding, and sometimes you don't have where to put them. Olw'okuba eddwaliro lino liri ku mutendera gwa health center 3 teririna kubeera na musawo ali ku mutendera gwa dokita, ekibawa akadde akazibu okuzaazisa abakyala abamu ne batuuka n'okubaweereza ennebbi oba aluwa. We are referring over 50 mothers, both from antenatal and also when they come and we realize that they have complications, we refer them to other facilities. The roads are very bad. When you want to make referrals, like from here to Nebi Hospital, you will find the road is blocked by the bigger trucks. Sometimes the ambulance has to maneuver through, you know, buses and to reach Nebi. It delays also our referral. And this we have often experienced it during rainy seasons. Nga bakyatawaana n'ebitanda ko n'abasawo abatamala ate balumbibwa omutawaana gw'amasannyalaze agavaavaako. Olumu naddala mu budde obw'ekiro abakyala abazaalisiza ku kitangala kya ttooki. When you look around, majority of these solar systems they're worn out. And you know, with our PHC that we receive, we really find how we can't renovate them, or we can't make them to work better now. We rely on Wenreco, which sometimes is unstable, especially in the department of maternity. At night you find that this midwives strain a lot. Newankubadde nga bino byonna bigumiikirizika, tukitegedde nti n'eddagala lye bafuna lya munyoto. What we receive many times you find on average it takes 3 weeks when actually the supply is over. And really it makes sometimes our work as a facility very difficult. Currently, according to our calculation, per capita expenditure on medicines and health supplies of our population stands at 2,700 as per what is given to Zombo as medicine allocation to the NMS. It is our aspiration that if this can be slightly increased to about 5,000. Akulira ebyobulamu ezzombo Dr. Bramali Makboni atubuulidde nti kituufu bayita mu katuubagiro okutuusa obuweereza bw'obujjanjabi ku batuuze, nga kino okusinga kiva ku basawo abatamala. But our biggest challenge right now is that the wage availability, because Ministry of Public Service tells us that we can only do recruitment based on the availability of wage. Kati ono kyasaba kyekya gavumenti okwongera ku bwangu kweyanguyira okusomesa amalwaliro naddala agava ku mutendera gwa health center 2 okudda ku health center 3 kitaase ku batuuze abayagga obujjanjabi. Currently, I want to appreciate government for taking the initiative of upgrading health center 2s to 3, though in a phased manner, but I think we need to expedite the process so that access to healthcare services can be enhanced and people will get services with ease.
other than having to travel a very long distance. Babla Naraiso, NTV. Ssaabwa Minisita wa Uganda Rubina Nabanja alabudde abakulembeze okuva mu tteeso la Ngone Acholi obuteetantala ku ssamanya ag'empewo ku lukalala lw'abagenda okuweebwa ssente okuzzaawo ente mu bitundu ebyo. Nabanja okulabula kuno akoze obadde asisinkanya ababaka ba Parliament okuva etteeso la Ngone Acholi n'abasaba okukwatizaako ofiisi ye okulaba nga bakunga abantu abaafiirwa ente basobole okuganyulwa mu nsimbi ezassibwawo gavumenti ku nteekateeka eno. Obuwumbi obuwera 8 bwe bwassibwawo mu mbalirira y'omwaka gw'ebyensimbi guno wabula nga gubulako ennaku ntono okuggwako. It's all right. I'm updates and seek your support towards the successful implementation of the cattle restocking program. I know you are aware that we have 80 billion Uganda shillings that was provided to start the implementation of this program. In this financial year, each beneficiary household will get 5 million, translating into 5 cows, 3 cows and 2 bulls. And the money will cover 16,000 beneficiary households if each can get 5 million. As of this morning, 2,001 households have received payments totaling to 10.05 billion. I think the MPs who come from this region make sure we get back home quickly and make sure within this period we get the right, more people are registered. It is sad to hear that Acholi sub-region is not doing very well. And I want to commit, just like my colleagues will say the same, that we will very quickly get in touch with our respective local governments to understand where the delays are, so we can very quickly push and make sure we are able to achieve the target within the required time. Like for Agago district, the list were beneficiaries were selected during campaigns. And I'm wondering why they have not been uploaded. And I think that they are trying to manipulate the list. Therefore, we need to put our feet down. As a Minister of State for Northern Uganda, I will be on your case. Katujjawo obubaka buno tukomawo n'amawulire amalala. Olina olubuto olunene kozesa Fatnail. Fatnail ayina ekirungo ekisala amasavu n'okendeza ku mugejjo. Weekwate Fatnail ku lw'endabika ennungi. Cooking oil that makes food sweet, tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir is the oil you need for a tasty meal, to live a healthy, happy life. Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Are you having headache, sore throat, muscle pain, toothache, or fever? Then use Curamo Plus. Curamo Plus is strong on pain and gentle on stomach. It's available in all drug shops countrywide. It's not recommended for children under the age of 12 years. If symptoms persist, seek medical advice. By names of Maniliho God, I come from Boyare and I do retail shop. I saw a new brand on the market and I was like, let me try and I see. Checking under the crown, I found there are digs that you can dial on 6688. When I got a call from Douglas, I was so surprised because I never believed that it would happen. Tweeted and Jagara Jevaza, Okwanga Basobo to tell a promotion, I think I'm going to Moko Wangusi.
kale kakati katulabe zungulu wiiki eno abantu bangi abatali basanyufu waliwo abagenze okusunsulwa kuwa minisita mu parliament ne batayitamu abalala bagenze namugongo okutunda byabasaze era nga kati baagala Katonda ajje abannyonnyole bulungi ekigenda mu maaso. Bino n'ebisingawo mu zungululu ku ssaawa eno. What is the matter? Twagala sente, twagala ki? Situwagala kutunyonnyola. What is the matter? Ssaawa zino abantu bagoyingewa. Abantu bagoyingewa. Faamanyi tulina naye mmwe mutalina. Mulebuukana nnyo. Kitukubye ununu. Ate tuleke enkejjo okutunyumiza ate enkima etunyumize. Kuba tuli bamalirivu ng'akatogo. Katokotaba kasiriira. Okakasa. Zungululu. Webituuse buli eyalondeddwa ku bwa minisita bw'oba ogenda mu paalamenti ng'oggyeko paasipooti n'ebbaluwa z'abatiisi mu muyingire nazo. Bintu byatabuse. Omusajja baagenze kumugirira awo nankani. Anyway, abayiseewo muyogeeyoge. Honorable Ivan Cheyune wamma kuliko okulayira. Ani yali amanyi nti nakasongola erirabikirako ku zungululu. Kale amazina tugakusonyiye. Abasanyusa abalala muliwa mukwata akazindaalo. Mr. Nakavata come like a boy, a woman up the rich, bam, when I get the gaze like a bitch, awesome. DJ togisuulayo ate twagala ng'ayimba mu luluuli. Ngwera okunyumba zammwe niwava okuvangisa kusooka kwekakatya oda kuvangisa kundowo kyabazira oba nnyo mubitoolayo bakubaire n'abantu naye nje kwewuunyambe n'obutulundu kasanywe namukuzomboka mulinde nezawo obunde. Okay. Naye Honorable Cheyune omukolo oguddako abaneetaba mu mpaka bagulire ku bugaali bwa cyenja. Kati kano munno bw'aba yasuzaanywa walagiwe takasota n'ayabika ekifuba. Simanyi baabuvudde nako ate ne bafubutuka misinde. Anyway, kati ow'amalwa yaluddewo ndooza omubaka ekisanja ekirala mwakimuwadde dda. Naye ng'otamidde nnyo. Ondaba bayinza olowooza ndi mutambivu naye nga nasoma ebyabo DJ manyi okukola komedi manyi okuba endingidi. Kati katusooke tubuulirire ku Honorable Cheyune. Cheyune oli musajja olaba wangudde nze n'owangula ne balakisi Cheyune oli musambwa. Bizonto omusajja mumukube point aveewo ng'azitegedde. Seba mwami Cheyune owa zungulu bino by'olimu leero si bya zungulu. Oze kuweereza bantu b'e Kasongola. Togenda mu parliament nodda mu gy'ekisiru okwegadanga n'ababaka. Abantu bano bali bubi. Ne bwe tukomaawo namugongo wa luno tetulina bwe tubagamba nti tubakulisaayo kuba tetwamutegedde. Ne be baleese okukuuma emirembe olwaleero baafunye ku kadde akeekubya ku bifaananyi. Afandi kati beera ng'aliko byonnyonnyola. Hello children, you come and take our drawing. I mean photo shoot. Sweetheart, come I show you how we look. Ai jipi, abaana tobanyiigira. Mama kulikayo mu kusaba. Maria mpadde omukisa Kristo. Kristo oli. Gwani amannya? Nze Jamira. Nze Nakitto. Oba ebyo bikwataganira wa? Oli wa ddiini ki? Era ni mukazi Musiraamu naye nga tusinza Katonda omu. Lwaki osabira eno? Singa kutegeera bino singa wali embizzi sigirya. Nsonga ki endala? Ate eno wakkirizayo bwenzi naye eri bana negabanga obwenzi buyitirivu eyo. Eri benzi. Nawatusomesa ekirala eno mwalulishi nti bweweegabagaba oba n'ebisitaani wansi. Kyekyakwaga eno. Batukuuma ne batubuulirira akantu ako. Nti mukakole ki? Tukakuume. Babigezo birira bigezo. Kati olwo tukakuume mpaka ddi? Kakuume paka baana kwanukula essaala.
omugamba nti mpa ekisa yampa ekisa okulanga ekisa kikuwadde kyogamba gwe totera kugira n'osobya bibira bigezo oyinza okukiremererwa okanga kikuyinze kati bw'okemebwa tosomako ku Zabuli 5:1 ntayi egamba ki onsonyiwa obutali butuukirivu bwange naye oyogera agagambo taata siri katonda ndi mwonoonyi nazalibwa mu kibi mwanange muyanzaalire omwo olowooza Mukama yasonyiwa amongo lwaza amongo namusonyiwa ku mutima gwange nze namusonyiwa gw'atali katonda wamusonyiira ki olina kulaba bbano besonda omuntu omu ekawuka nga lyaba naku banno aisi kale katugende baayi onanga nyagala omulyenna ate kakeeke naye bannanga abakola bizinensi e Namugongo ku luno mwakoze mutya oba embizi teyabadibiridde muvubuka kirikitya sina kye nanywedde yadde walajo ebitabo ye naye eriiso liraga nti kkole guno mukka kyovula tufumbira ku nku tubadde tulowooza nti ogize gundi ogoloza lutamidde atamiizi onootusonyiwa madamu yimba engoye bakasitoma bajje onaayimbira bbanga nga tewalina muntu aliwo Semujuka atunyonnyole naye byalabye okay abasuubuzi abalala baliwa kale nyabo bakasitoma balabyeko bakasitoma bo babuze olowooza obuzibu bwavudde ku ki obuzibu mwe mwabireeta ate tutya mugenda ne muleeta ebirwadde bye tutategeera ne mubitutomeza kati osuubira tugenda kukola tutya wabula twebuuza Mukama yabulirawa lwaki tatukubirako ku ssimu oba n'atubuulira tuba tumusanga abeeko kyatugamba nyabo muli siriasi munoonya Mukama tunoonya Mukama wonna waali ali wanted mugende musamireko kubanga yabula covid yenna yatuyitamu ng'asirise paka katuli mu mbeera n'asirise tayasimula takolola tanyega ye maama oli muwala muto naye ofubutuka ebigambo eby'amagezi nze ndi muntu mukulu lwakubanga nkulambalinda layirako olinayo omwami oba tugire ebyo totaana nabbibuuza wetuba bakukuba tujja kukuba bannange tugenda kati gwe ssebo ku Zungulu n'amawulire londako we tukussa byombi kisoboka biteeka mawulire ku Zungulu mwedeera gonna mawulire ani akola Zungulu kajja ati awakaloboozi mwerabidde erinnya okakasa tomumanyi wulidde eddoboozi yegwe oyo Walter Mwesigye ssebo Rasta gwe bakuyisaani nze 32 padlocks oli muyimbi eyakubira akayimba nga my dance wayagwanise beta my dance digini so mbagare entaponi patapikini barwa kubi ya kubi in kale weebale ewana Ebola mumwerinda mutya twegenderezaamuuko era ekikyali kyangu musabaze kunywegera kukwata eno mu kiwatu mubavuga mubanywegera noono muyimbi nakayimba message gyenjagala abantu bawulireko bampita Baby International okay akazindaalo kaako myakana naye sikyuka nze myakana naye sikyukakyuka myakana naye sikyuka nze myakana naye sikyukakyuka yimba n'ebitegeerekeka tuli bito nnyonnyo ngambye tudda buto tudda buto oluyimba terulina bitundu ezo yakwanako ku jjajjawo nempasako ku ssengawo nenjagalako ku mamawo kati ndi ku baganda bo anti wulira enjaga What is the matter? twagala ssente twagala ki situwagala kutunyonnyola What is the matter? Ssaawa zino abantu bagoyingewa abantu bagoyingewa fe amaanyi tulina naye mwe mutalina mulebuukana nnyo kitukubye ununu ate tuleke enkejja okutunyumiza ate enkima etunyumize kuba tuli bamalirivu ng'akatogo katokotaba kasiriira okakasa zungulero
Gani nzese banja Tom. Sinzide Gomba ndi musazi wa nviiri. Promotion eno najiyingiranga asaaga n'entandika osindika kodzi mukasanikira zibeeramu 6688 mbandi awo nga nkubirwa essimu nga mpangudde sebo ticket igenda London kulaba Chelsea ng'esamba omupiira. Tiketi yongifunye era kati mpulira essanyu lingi Predator wa ddala kati gwe bw'ona alemerako guba guggwa. Mwebale nnyo Predator. It might seem crazy what I'm about to say. Sip on Miranda today and spread those smiles, please. Sip on Miranda today and show your smile, please. No one smiles back at you, so come on, smile, please. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. Dakiika emu yayise ku ssaawa 2 webale kulaba NTV ku Ssaawa Emu tetugenda kusukkawo wano ate kumira mpeera ku nkumire abagenda okusinzaako olunaku olw'enkya olwa Ssabbiiti mbaagaliza Ssabbiiti ennungi. Sitwa bulungi, the Sandra Nakiwala.